Oops. Doesn't look like that, does it? Thank you. No, close it. Oh, yeah, that's okay. Yeah, open. Yeah, fine. Good. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что вы подсоединились и сделали это вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Bhavaka Girivaratare. Gopi Jana Bhavaka Girivaratare. Yasodhanandana Prachajana Ranjana. Yasodhanandana Prachajana Ranjana. Yamuna Tera Bhagatare. Yamuna Tera Bhagatare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Bhavaka Girivaratare. Gopi Jana Bhavaka Girivaratare. Yasodhanandana Prachajana Ranjana. Yasodhanandana Prachajana Ranjana. Yamuna Tera Bhagatare. Yamuna Tera Bhagatare.
Kunja Vihare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jai Om Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Sotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vamsi Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Purli. Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityananda. Namaste. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhu bevacha patitanan papanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone just like desire trees and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древу желаний, могут исполнить желание каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 4. Видура встречает Майтрею. Text number 35. Текст номер 35. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Atmanam Атманам cha. ча. What? Ой. It's okay? Guru Гуру Shrestha Шрешта Krishnena Кришнена Manasa Манаса Ikshitam Икшитам Jayan Джаян Gate Гате Bhagavate Бхагавате Guroda Гурода Prema Према Vivalaha Вихвалаха Atmanancha Guru Shrestha Атманам ча Куру Шрешта Krishnena Manasekshitam Кришнена Манасекшитам Jayan Gate Bhagavate Джаян Гате Бхагавате Guroda Prema Vivalaha Гурода Према Вихвалаха Atmanancha Guru Shrestha
Atmanam cha kuru shreshtha. Krishnena manasekshitam. Krishnena manasekshitam. Jayan gate bhagavate. Ayangate bhagavate. Garoda prema vivalaha. Roda prema vikvalaha. Atmanancha kurusheshta. Atmanam cha kuru shreshtha. Krishnena manasekshitam. Krishnena manasekshitam. Jayan gate bhagavate. Ayangate bhagavate. Garoda prema vivalaha. Roda prema vikvalaha. Atmanam cha kuru shreshtha. Atmanancha kurusheshta. Krishnena manasekshitam. Krishnena manasekshitam. Dayangate bhagavate. Jayan gate bhagavate. Roda prema vikvalaha. Garoda prema vivalaha. Atmanam. Atmanam. Himself. Himself. Sam. Cha. Cha. Also. Also. Также. Kaja. Kurusheshta. Kuru Shreshtha. O best among the Kurus. O best among the Kurus. O лучший из Куру. Krishnena. Krishnena. By Krishna. By Krishna. Господом Кришной. Manasa. Manasa. By the mind. By the mind. Умом. Ikshitam. Икшитам. Remembered. Remembered. Помнил. Jayan. Dhyayan. Thus thinking of. Thus thinking of. Так думая о. Gate. Гате. Having gone. Having gone. Уходя. Bhagavate. Bhagavate. Of the devotee. Of the devotee. Преданного. Roda. Рода. Cried loudly. Cried loudly. Разрыдался. Prema vivalaha. Према вихвалаха. Overwhelmed by the ecstasy of love. Overwhelmed by the ecstasy of love. Охваченный экстазом любви. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Understanding that he was remembered by Lord Krishna while quitting this world, Vidura began to cry loudly, overwhelmed by the ecstasy of love. Узнав, что, уходя из этого мира, Господь Кришна вспомнил о нем, Видура разрыдался, охваченный экстатической любовью. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Vidura was overwhelmed by the ecstasy of love when he understood that Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, thought of him at the last moment. Когда Видура узнал, что Господь Кришна, Верховная Личность Бога, вспомнил о нем в последнее мгновение своего пребывания на земле, его охватило чувство экстатической любви. Although Vidura thought of himself as insignificant, he was remembered by the Lord by his causeless mercy. Сам он считал себя существом ничтожным, но тем не менее Господь по своей беспричинной милости вспомнил о нем. Vidura accepted this as a great favor, and thus he cried. Видура воспринял это как великую милость, и поэтому не смог удержаться от слез. This crying is the last word in the progressive path of devotional service. Такой плач – признак того, что он достиг высшей ступени преданного служения. One who can cry for the Lord in love is certainly successful in the line of devotional service. Тот, кто плачет от любви к Господу, несомненно достиг успеха преданного служения. That's the end of the purport. Это конец комментария. Srila Prabhupada said that when we chant the Hare Krishna Maha Mantra, Прабхупада говорил, что когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, we're essentially asking Krishna, please engage me in your transcendental loving service. мы просим Кришну, пожалуйста, займи меня в служении Тебе. We want to get Krishna's attention. Мы хотим получить внимание Кришны. So therefore, just like the baby crying for the mother, Так же, как ребенок плачет о маме, we should cry intensely, beg intensely for the mercy of the Lord. мы должны плакать и молить Кришну о милости. That should be always our meditation. Должна быть всегда такова должна быть всегда наша медитация.
is begging for the mercy of Guru and Krishna. Это мольба о милости Гуру и Кришны. Any questions or realizations you'd like to share? If so, please write "da" in the chat section. Если есть вопрос или реализация, которой вы хотели бы поделиться, напишите, пожалуйста, «да» в чате. And while we're waiting for you, we'll go on to the next verse. И пока мы ждем вас, мы перейдем к следующему стиху. Text 36. Текст 36. Kalinyat katibit siddha ahobir bhartashaba prapadyatas saritan yatramitra suto munihi. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. After passing a few days on the bank of the river Jamuna, Vidura, the self-realized soul, reached the bank of the Ganges, where the great sage Maitreya was situated. Проведя несколько дней на берегу Ямуны, Видура, осознавшаяся душа, направился к берегам Ганги, туда, где остановился великий мудрец Майтрея. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th chapter, 3rd canto of Srimad Bhagavatam, entitled Vidura Approaches Maitreya. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 4 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура встречает Майтрея». Okay, Alapati Prabhu is asking, why did he think of Vidura and not someone else? So Почему он думал, Господь думал о Видуре, а не о чем-то другом? I don't know, Я не знаю. except that I know the principle. За исключением того, что я знаю принцип. The principle is that the Lord thinks of the devotees who are most dear to him. Принцип таков, что Господь думает о преданном, который является самым дорогим для него. Sadhavo hridayam mahyan sadhunan hridayam tuham maranyate najanati nahante vyomanagapi. Krishna says, the devotees are my heart. Кришна говорит, что преданные – это мое сердце. And I am the heart of my devotees. Я преданные, а я сердце моих преданных. I do not know anyone but them. Я не знаю никого, кроме них. And they do not know anyone but me. А они не знают никого, кроме меня. If you're asking why was Vidura particularly dear to the Lord and not someone else, I don't know. А если вы спрашиваете, почему Видура был таким самым в особенности дорогим Господу, чем другие, то я не знаю, как ответить. But I'm sure the answer can be found somewhere in Srila Prabhupada's teachings. Но я уверен, что ответ может быть найден где-то в учении Шрилы Прабхупады. Particularly in Srimad Bhagavatam. А в особенности в Шримад Бхагаватам. So if you simply read the whole Srimad Bhagavatam, you're bound to find the answer. Если вы просто прочитаете весь Шримад Бхагаватам, то вы обязательно найдете ответ на этот вопрос. Okay, we'll start the next chapter. Тогда мы начнем следующую главу. This is chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Это глава 5, где описывается беседа Видуры и Майтреи. The last chapter was Vidura's approaching Maitreya. Предыдущая глава была о том, что Видура встречает Майтрею. Now we're on Vidura's Talks with Maitreya. А сейчас у нас разговор, беседа Видуры с Майтреей. Text number 1. Текст номер 1. Shishaka vacha dvarijunadya rishabhakuronan Maitreya masina magata bodham kshato pasyachuta bhava siddha prapacha shaushila guna viptaha.
Shukadev, translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Shukadev Goswami said, Vidura, the best among the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to the Lord, thus reached the source of the celestial Ganges, Hardwar, where Maitreya, the great fathomless learned sage of the world, was seated. Vidura, who was perfect in gentleness and satisfied in transcendence, inquired from him. Шукадев Госвами сказал: так Видура, лучший из потомков Куру, достигший совершенства в преданном служении Господу, пришел к истокам небесной реки Ганги, Хардваре, где находился Майтрея, великий мудрец, обладавший поистине бездонными познаниями. Видура, отличавшийся исключительным благородством и находивший удовлетворение в трансцендентном, обратился к нему с такими словами. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Vidura was already perfect due to his unalloyed devotion to the infallible Lord. К тому времени Видура, благодаря своей беспримесной преданности непогрешимому Господу, уже достиг совершенства. The Lord and the living entities are all qualitatively the same by nature, but the Lord is quantitatively much greater than any individual living entity. Господь и живые существа по своей природе качественно одинаковы, однако в количественном отношении Господь намного превосходит любое живое существо. He is ever infallible, whereas the living entities are prone to fall under the illusory energy. Он вечно непогрешимый, тогда как живые существа склонны попадать под влияние иллюзорной энергии. Vidura had already surpassed the fallible nature of the living entity in conditional life due to his being a Chutabhava, or legitimately absorbed in the devotional service of the Lord. Видура преодолел в себе склонность к падению, присущую обусловленным живым существам, так как был Ачюта-бхавой, преданным, полностью поглощенным служением Господу. This stage of life is called Achyuta-bhava siddha, or perfection by dint of devotional service. Эту стадию жизни называют Ачюта-бхава сидха, что значит совершенство, достигнутое с помощью преданного служения. Anyone, therefore, who is absorbed in the devotional service of the Lord is a liberated soul and has all admirable qualities. Таким образом, любой, кто поглощен преданным служением Господу, является освобожденной душой и обладает всеми хорошими качествами. The learned sage Maitreya was sitting in a solitary place on the bank of the Ganges at Hardwar, and Vidura, who was a perfect devotee of the Lord and possessed all good transcendental qualities, approached him for inquiry. Мудрец Майтрея сидел на пустынном месте на берегу Ганги в Хардваре, когда Видура, преданный Господа, достигший совершенства и наделенный всеми трансцендентными качествами, приблизился к нему, чтобы задать свои вопросы. And that's the end of the purport. Это конец комментариев. Any questions or realizations? Вопросы есть или реализации? Okay, Valeti has a question. It is said that we quantitatively known difference from the Lord. No, qualitatively. Qualitatively known difference from the Lord. Yeah. And but the Lord is infallible. Infallible. But we are prone to commit sin. Yeah. Okay. So is that the whole thing? That's both messages? So far. Okay. So what's the question? А в чем вопрос? Говорится, что мы качественно не отличны от Господа, но Господь непогрешим, а мы склонны к греху. Is that a realization or a question? Это реализация или вопрос?
Hare Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Krishna. 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 Isn't it contradictory statement? Why is it contradictory? Почему? А какое здесь противоречие? Почему? В чем? We We are not such. We are not the same quality. Okay, why are we not the same quality? А почему мы не такие качественные? The reason we tend to fall or to sin, as you say, is because we are tiny. Причина, почему мы склонны к падению или греху, как вы говорите, потому что мы очень маленькие. And the modes of material nature are bigger than us. А качество материальной природы, они больше, чем мы. Qualitatively, we're the same as the Lord. Качественно мы такие же, как Господь. We're eternal, Мы вечные, full of knowledge, полны знания and full of bliss. и полны блаженства. But we're tiny. Но мы крохотные. So, though the modes of material nature tend to overwhelm us, И качества материальной природы, они имеют такое свойство накрывать нас. Krishna is bigger than the modes of material nature. Кришна, он больше, чем качество материальной природы. The living entities are like sparks of a fire Живые существа — это как искры в огне. that shoot out from the fire. Они вылетают из огня, And when they hit the ground, they tend to become covered by the dirt. и когда они падают на землю, они имеют тенденцию быть, они гасятся, то есть земля гасит сияние этих искр. The sparks have the same qualities as the fire. И искры имеют тоже, они качественно искры, не отлично от огня. They give off light and they give off heat. Они дают тепло и дают свет. But because they're tiny, they tend to be covered. И так как они маленькие, они имеют свойство быть погашенными, то есть когда падают на землю, они имеют свойство быть покрыты. Whereas the Lord or the big fire doesn't have that problem. А Господь, как большой костер, у него нет такой проблемы. What's Ilapadipu say? The Lord, material nature, his servant. Huh? For the Lord, the material nature is his servant. Yeah. That's both. For us, Yeah. For us, it's sometimes it's master. Yeah. Most of the time it's not. I mean, you have to read in Russian. Для Господа материальная энергия — это слуга, для нас порой хозяйка. Unfortunately, most of the time it's master. К сожалению, к несчастью, большую часть времени она является хозяйкой для нас. The only solution is to take shelter of Krishna. И единственное решение — это принять прибежище Кришны. If we focus our intelligence and our activities, our consciousness on Krishna, then we will also be aloof from the modes of material nature. Если мы сосредоточим свой разум, свое сознание на Кришне, мы также сможем стать в стороне от качества материальной природы, отстраниться от них. That's the only solution. Это единственное решение. Otherwise, if you don't do that, you're a good target for Maya. А в противном случае, если вы этого не делаете, то вы хорошая цель для Майи. Okay, anything else? Что-то еще?
Okay, we'll stop here. Тогда на этом закончим. Srila Prabhupada ki jai. Махараджи с вами ки джай. Gaur Bhaktavinda ki jai. Джай. Krishna Hare Krishna Hare Krishna